rules and responsibilities. Very, very important to see. Experience 10 to 10, 65. Yes. Konchu later, it's okay, fine. See, this is architect level. Make generally the high level ever architect level. In this robotic define, design, deploy RPA architectural solutions using UiPath for clients. Okay, so he has to define, design, and deploy RPA architectural solutions. Develop and own detailed effort estimation for automation implementation process. So he has to do effort estimation also. Customize the implementation delivery strategy as per the needs. Okay. Assess automation opportunities from the technical perspective and perform due diligence wherever there are optimal solution. Okay. Develop POCs to validate end-to-end process. Or these actually nowhere can't be okay fit to this role. And architect role me give initial minimum 7 years one is. Yeah, 8, minimum 8. Okay, so they won't take anyway. But we'll just look into that rules and responsibilities. So define the technical framework and other critical considerations. Understand application landscape, including technological stack and the logical and physical architecture. Now, both credential management measures. Understand customers' IT security, audit policies that impact the robot deployment. User authorization process. Evaluate the need for advanced technology intervention. Document understanding, OCR, Citrix, and so on. Define the data needs for development and testing purposes. Robot performance and availability. Guide a team of developers. Anticipate, identify, track, and resolve technical issues. Derive the adoption of best practices around coding, design, quality, and performance. Perform code reviews and walkthroughs. You know where Marcusly Samnolan profile. Okay, you can just ignore it. Architects and mostly traders. No, architect people who are senior people. Yeah, senior people are there. మీరు యూజువల్గా వెళ్తే ఏమిస్తారంటే జనరల్గా రికార్డు ప్లేబ్యాక్ ఇలానే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అంటే జాబ్లో వెళ్తే మ్యాక్సిమం వచ్చేది రికార్డ్ ఎలా చేస్తాం, ప్లేబ్యాక్ ఎలా చేస్తాం, ప్రాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ప్రాసెస్ అంటే బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేసి ఎలా రన్ చేస్తాం. సో ఆర్కిటెక్ట్ వచ్చేసరికి ఏముంటాయంటే ది మెయిన్లీ ఇంటూ కన్సల్టెన్సీ. ఓకే, కన్సల్టెంట్స్ అంటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? కాన్సెప్ట్స్ అంటే వాళ్ళకి ఒక ఆర్ఎఫ్పి అని వస్తుంది. ఆర్ఎఫ్పి రిక్వెస్ట్ ప్రపోజల్ రాగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీటిని అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ ఇస్తారు. వాళ్ళు ఆ అప్లికేషన్ తీసుకొని అనలైజ్ చేస్తారు. అంటే వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజికల్ స్టాక్ అది వరాకిల్ అప్లికేషన్, పీపుల్సాఫ్ట్, SAP బేస్డ్ అప్లికేషన్, Citrix బేస్డ్ అప్లికేషన్ అని చెక్ చేసుకుంటారు. సో చెక్ డెస్క్టాప్ బేస్డ్, థిక్ క్లయింట్ ఇలా చెక్ చేసుకుంటారు. థిక్ క్లయింట్ అంటే ఏంటి? జనరల్ గా మన క్యాల్కులేటర్ దట్ ఇస్ థిక్ క్లయింట్ అంటే డెస్క్టాప్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అంటే తెలిసిందే కదా, వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కమ్స్ అండర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as థిన్ క్లయింట్ అప్లికేషన్స్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ టెక్నాలజికల్ స్టాక్ మొత్తం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత లేదంటే POC కండక్ట్ చేస్తారు. POC అంటే ఏంటి? ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. సో వాళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తే ఓన్లీ UiPath ఒకదాంతో కాదు, వాళ్ళు ఫస్ట్ బ్లూ ప్రిజమ్తో ట్రై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వాళ్ళు బ్లూ ప్రిజమ్ వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవ్వలేదు, నెక్స్ట్ దే విల్ ట్రై విత్ సమ్ అనదర్ టూల్ లైక్ ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్, అది కూడా వర్క్ అవ్వలేదు, దెన్ దే విల్ ట్రై విత్ UiPath. అలా డిఫరెంట్ టూల్స్ తో ట్రై చేసి ఏ టూల్ అయితే బెస్ట్ ఫిట్ అనుకుంటాం ఆ టూల్ యూజ్ చేసి ఆటోమేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ పీపుల్ చేసే పని ఏంటి? మెయిన్ గా చేసే పని వాళ్ళు కూర్చొని ఆటోమేట్ చేయరు. బేసిక్ గా ఆ ప్రాసెస్ నిజంగా సూటబుల్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ రియల్లీ సూటబుల్ ఫర్ RFP tools or not, that they check. Okay, so you look at here robotic process automation. Define, design, deploy RPA architectural solutions. Define means you have to define. So generally మీరు ఏం చేస్తారు? డిఫైన్ చేసిన దాన్ని మీరు యూస్ చేస్తారు యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్.
ఓకే, కానీ ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తా అంటే he will define the strategy, he will design the solution, he will deploy the solution. ఓకే, డెవలప్ ద డీటెయిల్డ్ ఎఫర్ట్ ఎస్టిమేషన్. ఎఫర్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది జనరల్గా? మనం జనరల్గా ఎఫర్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే సొల్యూషన్ చూడగానే మనకి సింపుల్ మీడియమా కాంప్లెక్స్ అని తెలుస్తుంది. సింపుల్ మీడియం అండ్ కాంప్లెక్స్ అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం యూస్ చేసే వెరిఫికేషన్ పాయింట్స్ బట్టి. ఒక వెరిఫికేషన్ పాయింట్ ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసు ఒక ప్రాసెస్ ఉంది అనుకోండి, ఒక ప్రాసెస్ లో మనకి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఒక 150 నుంచి 200 టెస్ట్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. స్టెప్స్ ఈచ్ స్టెప్ విల్ టేక్ 5 minutes టైం. ఓకే, అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకి సింపుల్ మీడియం అండ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ కి ఎంత ఎఫర్ట్ పడుతుంది అనేది ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ పీపుల్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మీరు నెవర్ ఎవర్ ఇన్వాల్వ్, మీరు నెవర్ అసలు ఈ ప్రాసెస్ లో మీకు సంబంధం ఏముండదు, ఎందుకంటే బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ చేత ఇస్తారు. క్రియేట్ చేస్తారు, మేము కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సి ఫ్రెషర్ లెవెల్ అన్ని పెద్దవి ఉన్నాయి. నేను చెక్ చేశాను సార్. Strong technical skill in UiPath and end-to-end UiPath offerings. You want to find ways if you develop. Okay. Understand workflow-based logic and hands-on experience with the RE framework. UiPath that one developer certainly is must. Excellent communication skills is must. VBA, VB, Java, C# coding is must. OCR, and ML skills is a plus. C#, .NET, Java, .NET is a plus. Software tools, vendors is a plus. Design code, test automation workflows using UiPath. Verify and leveraging appropriate UiPath automation robots to UX and so on. Make changes to the robot code during the implementation as needed. C# main vadutunnaru mainga. C# and Java and telusunnaru. Reason for the overall testing cycles. Deliver technical training, demos, blueprints, video, necessary support for the new and existing clients. వీటన్నిటిలో మెయిన్ గా మనం చేసేది ఏంటంటే ఇది జరిగింది. బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ అ ప్రాసెస్ ఫ్లోస్. ఓకే, డిజైన్ కోడ్ టెస్ట్ ఆటోమేషన్ వర్క్ ఫ్లోస్. ఓకే, సో బేసిక్ గా మనం జనరల్ గా ఫ్రెషర్స్ కానీ 2 years వాళ్ళు చేసే పని ఇది, డిజైన్ కోడ్ టెస్ట్ ఆటోమేషన్ వర్క్ ఫ్లోస్ యూజింగ్. ఓకే, ఇంకా మీకు తెలియాల్సిన జావా, ఈ రెండు తెలిస్తే మీకు ఆల్మోస్ట్ మీకు జాబ్ వచ్చేసి చాలా వరకు. C# కానీ C++ కానీ జావా కానీ ఎనీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. ఒక లాంగ్వేజ్ తెలిసి చాలు, అన్ని తెలియాల్సి అవసరం. either జావా ఆర్ C#. ఓకే, సో C# నేర్చుకుంటే ఇంకా మంచిది. వై అలా యాక్చువల్లీ జావానే బెస్ట్. ఎందుకు అంటే UiPath మెయిన్లీ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ విజువల్ స్టూడియో యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్. విజువల్ స్టూడియో ప్లాట్ఫామ్ మీద బిల్డ్ అయ్యింది UiPath. దట్స్ వై. ఓకే, జావా నేర్చుకుంటే చాలు, మీకు ఎక్కువ జావా మీద పడతారు. ఓకే, C# జావా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి, సింటాక్స్ ఒకటే మారుతుంది. ఓకే, మనకి జావాలో ఏం యూస్ చేస్తాం, జనరల్గా ఇంపోర్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ యూస్ చేస్తాం, ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ప్యాకేజెస్. అక్కడైతే ఏం యూస్ చేస్తాం, C# యూజింగ్ అని యూస్ చేస్తాం. I don't want to confuse you. So first we'll see, these are the actually parameters you have to consider. Repetitive, so the scale is 1 to 5. Okay, 1 is least and 5 is the highest. Okay, higher for better for RPA. అంటే 5 అనేది డిజైన్ చేసామంటే చాలా బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ RPA. సో repetitive, rule based, structured input, structured output, total volume variability, off hours processing, error prone, duplicate data, processing stability and system stability, and a quick development. So these factors you have to consider. So మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5s are how much 60 రావాలి. సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఇది చాలా హైయెస్ట్, 34 ఉందంటే దాని ప్రైవేట్ ర్యాంక్ goes to first. Okay, that means we have so many processes are there, but process 3 will have a highest score because of these weightages. Okay, so మనకి 34 ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా this is the best candidate.
Second best candidate is process 7. Okay. So if process 7 and then you can simply say, okay, application processor. You can simply say loan process. So you can say cards process. This you can say account opening process. Okay. Then I can say this one education NRI accounts. NRI accounts. Okay, this is one process. Another one is health insurance process. Health. In the application such as Insurance. Health insurance. This you can say vehicle insurance. Insurance. And finally, this can be life insurance. digits ఉన్నాయా సార్ అన్న digits, yes. And application ranking out of 5. Okay, interview మేము అంటే can rate yourself out of 5 on Java technologies అని అనుకుంటే 2 or 3 or 4. If you are more proficient in Java, then you can say 5. If you know in and about Java, then you can simply say 5. If you don't know anything about Java, then you can scale yourself. You can okay, what you call rank yourself 1. Ala ranking repetitive 2, only 2 out of 5 2, out of 5 1 tool based, because rules will change from day to day, then automatically you can't use it. That's the reason I have given 1. Structured input, okay, it is again 1. For suppose cards processing is there, card processing I will give 5, otherwise 4, and I'll give 4, I'll give 3. Okay, cards that doesn't change. Every day you have to process so many applications. Rule based, yes. So if the person's salary is more than 50,000, he is eligible for platinum card. If his salary is in between 25,000 to 50,000, he is eligible for a gold card. Okay, his salary is less than 25,000, he is eligible for a silver card. His salary is less than 18,000, he is not eligible. So it's a rule based. Then structured input. The data is very structured, well structured. First we have to enter username, first name, last name, mother's name, father's name, and his address, Aadhaar number, and his salary details, the current company, how many years he is working, and so on. So the data is well structured. Okay, output also well structured. If we give entire data, finally it will show he is eligible for a and so on card. There is no variability. The application will send only 4 messages. 1 is not eligible. Second one, he is eligible for gold card. He is eligible for silver. He is eligible for platinum card. Only 4 status. So the output also structured. Okay, and then coming to total volume. Yes, every day we have lakhs of applications are there. We have to process. Okay, volume variability. Of course, volume variability also very good. It's not 1. We can say 4. Okay, volume variability, of course. So today, for suppose the month ending, ideally people will think about their expenses. Okay, ideally nobody will take the new credit cards. So in the last week of the every month, that means 25th to 30, we only get hardly 100 applications. But on the first week of the every month, people look at the taking the new credit cards. Just assume on an average we do get 10,000 applications. So from 100 to 10,000 applications. So a lot of variability is there. Volume variability is very high for card cost. Then I will give 4. So next volume variability, and then off hours processing. Okay, there is an issue with credit cards. Okay, you can't simply wait because of the holiday. Okay, even holiday time also the people have to work. Got it? See, for suppose you are using Canon printer. You are using Canon printer. So on weekends also you have a lot of work. You can't stop it, right? You take the printout. If there is any issue, immediately you will call your customer care. So that is 24/7 they have to work. They have to work.
Then automatically I will give the rating is actually 2. Just assume 2. Why we have given 2? Why? Because on Saturday, Sunday, banks doesn't work. Okay. Even they work actually, they won't take fresh applications. On Saturday, they don't take any fresh applications. They will work on the existing applications. Just assume. Then half hours processing is very less for a cards processing. And one more thing, I don't want to run 24/7. Credit card application processing, what actually, and my banking hours, I will work only. That is sufficient. I don't want to work after 7. That I don't work in night times, especially for cards I'm talking about. Okay, then I can give 2. Error prone, yes, people will make a lot of mistakes while entering the data, so I will give 4. Okay. Duplicate data, yes, most of the times I can say duplicate data is very less here. Every record is unique. Okay, then I will give only 1. Correct? Is it true? See, if you apply for credit card, they will, for each and every customer, data is unique. So I can give 1. And process stability, yes, of course, you have to give process stability as a 4. Process is very much stable. Since we are working for SBI Bank, the process is streamlined, very well streamlined. Okay, then process is stable. And system stability, yes, of course, I am using again high-end configuration systems. Systems able to fail out, system chala stable ga unnai, then I will give 3 at least. Quick development avvadu anta easy, so I will give 1. Then what is the total overall rating? 39. So I'll give 2. It will come around 40. Highest is this one. Okay. This one volume variability. Volume variability. Main one. No, everything is main only. Repetitive, volume based. Volume, yes, of course. As I said, volume is one of the very important factor. Volume ante ekku ante manaku anta easy ga ROI అని వస్తుంది. Volume variability. Volume variability also. Make 50,000 up 20,000 వాళ్ళకి 45,000 ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ టైం పడుతుంది. Yes. Time పడుతుంది. That's a good candidate for RPA. మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అడుగుతారంటే we have given 5 process. On what basis we can choose the process for automation? On what basis you are going to choose for automation using RPA tool? And first it will go to repetitive. The process should be repetitive. Yes. Next one is rule based. Structured input, structured output, volume variability, error prone, duplicate entries. Okay. System stability. Okay, so these are the various factors basically. So ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం డిసైడ్ చేస్తాం అది ఆర్పిఏ పెట్టి ఆటోమేషన్ చేయగలుగుతామా లేదు. This anyway we have discussed already. Next so we have to sign in with the cloud instance, UiPath cloud instance actually. Continue with Google. I have already an account. Okay, so you can sign in with any one of your Google account. I think you already installed, right? Yes. So this is a cloud instance. Studio Pro, Studio X. And then Visual Studio. Okay. So I'm using UiPath Studio. You have to download. Okay. After this, actually, what you have to do? This is Orchestrator basically. Okay. So this is Orchestrator. I will explain what is Orchestrator later. How to install? First, you have to go to cloud.uipath.com. After that, you have to log in with your credential. After that, there is a link. There you have to click there. Automatically, you have to install. There are 3 versions: Visual Studio Pro, Visual Studio X, and then Visual Studio. After Visual Studio, you have to take Visual Studio. That is only unlimited. Remaining things are not unlimited. After 60 days, that will expire. Again, you have to install. Okay.
Coming to users. So another very important thing is UI. Okay. Assistant. Yes, UI assistant. This is another very important component to ensure that the process is working or not. అంటే ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వర్క్ అవుతుందా లేదని చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం UiPath అసిస్టెంట్. సో ఇలా ఉంటుంది. మనకి రిఫ్రెష్ చేస్తే మన పబ్లికేషన్ ప్రాసెస్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తాయి. వాట్ ఈస్ పబ్లిష్ అంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఇలా వస్తాయంట. ప్రాసెస్ చేసిన మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రాసెస్ పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఇలా వస్తాయి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? బై డిఫాల్ట్ ఐ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ వన్ ప్రాసెస్. ఓకే, see what are the process we have. These are the process: notepad process, notepad admin automation, notepad attendance, upload attendance, and so on. Okay, just take here, just go to okay, run in this session. Okay, show process details. Just click here. This is the process details. Okay, it handles notepad and process runs with add shortcut and all. It's not required. So if you want to go to Orchestrator from here, you can simply click on this red color button. Automatically it will go to the cloud instance which you are using currently. Okay, this is the one which you are using currently. What is the cloud instance? Info, SKJ, PVVM, and then okay, default and Orchestrator. This is the Orchestrator link which was connected to the UiPath assistant. Okay, so to run already, you know, you can have to simply click this run button. Automatically it will just open the notepad and then enter some details over there. Okay, and then try to save the file. If it is already there, it will go on. Yeah, you will get a pop-up. That's an exception that you have to handle. Okay, what are the other options we have? See, if you want to schedule, you can schedule. Okay, reminders. Okay, add a new reminder. Reminders same లేదు, ప్రాసెస్ మనం షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు బేసిక్గా. ఓకే, సో నోట్ప్యాడ్ ఆటోమేషన్, సెలెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వన్స్ డైలీ, వీక్లీ, మంత్లీ. ఓకే, డైలీ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ ప్రాసెస్. జస్ట్ క్లిక్ select frequency daily. Okay, once in days, 1 day. Okay, every 1 day. Okay, so then time, you can set the timings also. Can it be set చేయకుంటే అది రన్ సార్? ఇది అసిస్టెంట్ చేయడానికి గురించి దీనికి అసిస్టెంట్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనం చెక్ చేసుకోవడానికి, ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, మనకు మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి? మొత్తం 3 ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి UiPath Studio, సెకండ్ వచ్చేసరికి UiPath Orchestrator, థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి UiPath Assistant. ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుందంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ a process, it will go to UiPath Assistant. Okay, it will go to UiPath Assistant where we will check whether the process which you have created in UiPath Studio is working or not. After checking, what we do actually, we just call these processes from the Orchestrator, from the cloud instance. Okay, UiPath Studio and UiPath Assistant are not cloud instances; they are standalone applications. Okay, this UiPath Orchestrator only cloud instance. Cloud. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం జనరల్ గా? So what's time now? Actually it is 40, right? So I will give you 45. I didn't do all the things. I didn't do so. Software install చేసి నేను హాయ్ దిస్ ఇస్ ఎన్వి అవన్నీ క్రియేట్ చేసి సార్ ఇవన్నీ ఏం యూజ్ చేయలేదు.
It's okay. So click save. Okay. Now we have a reminder. Notepad automation. This is the reminder. Notepad automation. If you want to edit, you can simply click here. You can edit the values also. Okay. So if you want to delete it, you can delete it. This is how we have to delete it. But daily, okay, for every one day, it is going to execute this process. అంటే ప్రతిరోజు జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు ఈ టైంకి ఎన్ని రోజులు చేయాలనుకుంటున్నాం మనం ఇలా? జస్ట్ సమ్ 5 days. మనకి ఈ రోజు నుంచి 5 days వరకు ఈ ప్రాసెస్ ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతుంది. మీరు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినా చెప్పినా రన్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్. జస్ట్ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు పవర్ ఆన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ సేవ్, created. Okay, let's go here again. So these are the recent processes which we have already automated. We have just scheduled also. So for to check, just click here once again. It simply opens a notepad, enters the data, and if it checks up the same application, I mean the same file name is there or not. If it is there, you have to override the application, right? So it will check whether the message is coming or not. If it is there, it will just click yes button. Okay. So the last one is actually, this is a Play Store. Play Store means they have already created certain applications. This is the one. Hello. Yeah. Yeah, tell me, your voice is breaking. Okay. No. My wife, she's at home right now. Can you call back after 2:30? Yes. Okay, thanks. Okay, get a full path of my file. This is a one of the one which they have already created. They have already created. Somebody had already created. So just click install. Automatically, it will get installed. So there are 3 tabs. First one is home tab, second one is scheduler, and third one is second one is the reminder or schedule. Third is the marketplace, where you can get some of the process already created by somebody else. Okay, these process may work or may not work because the system may be different, your system may be different. Okay, so whatever the process they have offered on the marketplace, we can, if you want, you can access it. First you have to download it, install it. After that you can access it if you want. Still running, still loading basically. And what are the other options we have? This is actually collapse and the view basically. This is user details, preferences and all. Just click preferences. Meanwhile, so these are the preferences: theme, general, light, dark, and so on. Check whatever you want actually. So like this is light, so auto light. Okay, language English. Okay, copy to clipboard and so on. Single language. That's it. Okay. So keyword shortcuts. If you want to add any shortcuts, you can add here. Pass or resume. If you want to add any shortcuts, you can do it actually. But no, don't change anything over here. The orchestrator setting. This is service URL and connection type. Actually, we are using a URL only. We have already connected. That's why it is showing connected. Okay. Otherwise, you have to sign in manually. You have to go and sign in manually. Okay. Logging level, it just show information. That's fine. These are the general preferences of the UiPath assistant. So now tell me, what is the advantage of the UiPath assistant? UiPath assistant. So UiPath is assistant is for to check whether your process has been created properly or not. Correct to prepare, create chesama leda, whether it is working properly or not. We can check using a UiPath assistant. I don't know, very slow system.
See, we got a reminder. Exactly at 11:45, you got a reminder. Okay, notepad authentication. So you simply click this one, automatically it just runs the process. So again, tomorrow we'll get the same reminder. For how many days? 5 days. 5 days. Correct. Mandatory, sir. Not mandatory. Not mandatory, but ideally people will check before going to deploy an orchestrator. They will check whether the process is working or not by using UiPath assistant. Not mandatory. Freshers can create, then higher authorities will check. Correct. Process is going on. Okay, fine. Just go to. Now we are clear, right? We are clear about what is UiPath assistant. Okay, I will explain at a very high level what is orchestrator also. దీనిలో మనం మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది currently we are as a tenant because we are using a Visual Studio, sorry, UiPath Studio. So basically only one user can be created. At a time only one user can be created with the UiPath Studio. If you have UiPath IDE or Pro, where you can create a multiple users. But in this version we can create only one user. Okay. So Orchestrator, come to Orchestrator. Yes. Okay. This is a very important thing is these tabs. Home. How many processes we have actually so far? We have 4 processes already deployed. These are the 4 processes we have already deployed. Okay. So Notepad automation, get a full path to my file. Just now we have downloaded. Got it right here. Okay, this one. And the next one is a Notepad process, upload attendance. Total 4 processes are there. So whatever the process we have, after publishing it, automatically will come to your assistant. Here we will check. Post checking, you can come here and you can check whether it has been pushed to the orchestrator or not. Total 4 processes are there. 1, 2, 3, 4. Okay. Just Notepad automation. Just run and check whether it is working or not. Start a job. Okay. Here you can see job priority. It is normal. Okay. High, normal, and low. Okay, it is normal. And job type, there are various categories actually: testing, unattended, and non-production and development. Okay. Ideally, we are developers. Okay, we are developers. Okay, in the job description also you can see develop the process. Since we are developers, ideally we have to select development. Okay. After checking development, execution target. How we are going to execute it actually? Here you can see auto allocate dynamically. Automatically it will allocate. Okay. So machine, any machine, yes, only one machine is connected because our current system and current okay server both are same. Generally, in systems and allow hub node. This is hub. This node. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే హబ్ ది ల్యాప్టాప్ కరెంట్ ల్యాప్టాప్ బాక్స్ is hub. Okay, we run this process on different remote systems, node 1, node 2, node 3. But currently our system both acts as a hub as well as node. Okay, if you want to run your process on the same system, you have to select as a local machine. Local machine. That's all. So automatically here also you can see local machine. That's the workspace which we have selected. See any machine. Execute the process. How many times? Only one time. One time. Any machine, search for any configured machine or template. Okay. So currently we don't have any machines configured. Okay. Just select this one, workspace machine. Selected. This is a machine. Connected machine, any connected machine? No, we don't have any connected machine. Only one thing, there is a laptop, the current laptop which I am using. Okay. Selected. Okay. Connected machine. So
This is a machine. Inside this machine, we have another connected machines. I told you, nodes are nothing but a remote systems. Hub is nothing but a local system. Okay, the laptop which I am using is a machine. How many connections are there to the machine? Only one. ఇక్కడ ఒకటే ఉంది మనకి. ఎందుకని లోకల్ సిస్టమ్ ప్లస్ రిమోట్ సిస్టమ్ రెండు ఇదే ల్యాప్టాప్. అందువల్ల ఐ నో ఇట్ ఇస్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇది నిదానంగా టెన్షన్. ఓకే, సో machine, this is a machine, workspace machine, and connected machines are this. Okay, I selected, then click start. Could not find any user with the unattended robot permissions in the current folder. So I told you already, which we are using is the Visual Studio, UiPath Studio. Okay, it does not have access rights to use robots. Please remember that. Okay, but here what you have to learn, then we can ask this question. You have to learn here how to configure boards. How to configure boards, that you have to learn. మీరు ఒకసారి కంపెనీలోకి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే మనకి విజువల్ స్టూడియో ఎక్స్ ఇచ్చేస్తారు. విజువల్ స్టూడియో ఎక్స్ కానీ UiPath Pro కానీ UiPath X కానీ ఇస్తారు. అప్పుడే ఉందంటే మీకు బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఫెసిలిటీ ఉంది ఆటోమేటిక్గా, అంటే పర్మిషన్స్ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా. మీ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలా కన్ఫిగర్ చేస్తామని తెలుసుకోవాలి. ఎలా కన్ఫిగర్ చేస్తాం? First we'll go to Orchestrator, okay, and check how many processes are there. Okay, how many processes are there that you have to check? Automations, process, and start job. Let's go back to automations. Go to home first. This is the home page under Orchestrator. How many tabs are there? Process, assets, queues, triggers, missions. Job status 0, pending 0, stop 0, terminating 0. How many are successful? Out of 12, 10 jobs are successful, 10 jobs are failed. Okay, 0 jobs are stopped. Okay, whenever you run the execution here, automatically it will reflect here also. And మీరు ఇక్కడ రన్ చేసి చూడండి, ఎందుకు కదా, just run this one. See, it has been updated already. How many jobs completed so far now? 13. Earlier it is 12. Now it has been 13. So just run another job. So we have another job, right? Node automation, notepad automation. Just run this and check. Yeah, run the same process. Notepad process. 14. That will increment automatically. The process which you are running from a UI assistant already linked with Orchestrator. That automatically will show here. Okay. Still running. See here. Notepad process still it is showing running status. Remaining all are passed. Okay. So you just go back. Okay. So how many machines are there here? Only one machine, because both hub and node act as a single machine. That's why you have only one machine. Just go and select here. Here you can see runtimes 1 and how many machines? Only one machine. This is a machine which here is attended that. Okay. The type is attended. Okay. Fine. Once you have licenses, what you can do, it will show licensed. In licensed, right? It will show a number of licenses. Currently, we have only one license. So whenever you get into the project, they will give some 5 to 10 licenses. And there are 5 systems మీద run చేసుకోవచ్చు robots. Okay. So మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాము, రన్ చేస్తాము. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? First we'll go to Orchestrator.
to home, process. First you have to add the process. Okay, then go to automation. How many processes are running? Okay, these many processes are running. Then monitoring. Here, how many processes are running? How many processes are in status, and all you can see. Okay. Then coming to queues, nothing is there in queue because everything is completed already. Otherwise, it will show. Okay. Then assets. There's no assets. Storage buckets. I will explain what is storage buckets later. Okay. So automations where you can see all the processes. Only 4 processes are there. All the processes are listed here. All these processes are listed. Same processes are listed in Orchestrator also. Next, jobs. Currently, none of the jobs are running. So there is some issue. That's why it is showing faulted. Okay. Just go and check home now. How many are failed now? Failed are 3. Earlier it is 2. Okay. Earlier it was 2 only. Now it is 3 because the current process is failed. Okay. It's a negative test scenario. Okay. Intentionally made it fail. Okay. So failures are 3, successful are 5. Okay. Let's go to automation. Yeah. Then monitoring, queues, assets, and storage houses. But mainly as a fresher, we deal with automation. Okay. So if you want to add a process, nothing actually. Either you can go and add from UI assistant. ఒక్క 5 minutes చెప్పండి. క్లాస్ ఇచ్చినాడా డబ్బులు ఎంత? 30,000 అంటే ఎంత? నాకు 10,000 ఫస్ట్ లోన్ కానీ లేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం నాకు అవసరం లోన్ ఖర్చు అంటే లోన్ది 10,000, పాలసీ 14,000, 24,000 కావాలి. సరే 15,000. ఇప్పుడు 10,000 ఇప్పించుకోండి డీజిల్ కానీ. ఇప్పించుకునే టైం ఉంది కదా, 5 రోజుల టైం. సరే 15,000 నేను లోన్ కడతాను. సరే అది డీజిల్కి ఇప్పించుకునేది 5 రోజుల తర్వాత కడతాను. ఫస్ట్ లోన్ కట్టేస్తాను. ఇప్పుడు టైర్లకి 28,000 కట్టేస్తున్నాను ఒకటేసారి.
పొదటాలు తీసుకోవాలి ఏంటికి టైర్లకే పడిపోతుంది లారీకి. సరే So whatever the process which you are creating in the US Studio automatically will come here. Otherwise, if you want to add exclusively, you can add also. You can add the process here. Just click add process, and no package selected. You have to select the package here. After what you call create a package only, these options will be enabled. ఇప్పుడు ఎనేబుల్ అవ్వు అక్కడ ఎప్పుడైతే మనం పబ్లిష్ చేస్తామో అప్పుడు వస్తాయి ఆప్షన్స్. సో ఆటోమేషన్స్ we can add a process, and then coming to jobs. So these many jobs are currently running. Basically triggers, if you want to create any trigger, you can trigger. Later we'll discuss what is trigger and all. My packages, these are the packages which we have created currently. Find file location, notepad process, upload dot attendance, and so okay. So Orchestrator main ga manaki enduku use avutundante జనరల్ గా ఈ ప్రాసెస్ అన్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్కొక్క సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి రన్ చేస్తాం, కోడ్స్ క్రియేట్ చేసి రన్ చేస్తాం. అది మెయిన్. దెన్ వీ హ్యావ్ అదర్ ట్యాబ్ కాల్డ్ యాక్షన్స్. So nothing is pending currently. If it is pending, it will show unassigned and completed. But completed, you can see the list of actions which are pending. Pending, completed, and assigned. Nothing is completed, nothing is assigned, nothing is pending because none of the boards are created. Boards ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు, అందుకని ఇక్కడ ఏం చూపించదు మనకి. నెక్స్ట్ యాప్స్ అంటే ఓకే, మనకి థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, UiPath కి మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ యాప్స్ ని. అంటే గిట్హబ్ ఒకటి, ఓకే, అండ్ విజువల్ స్టూడియో టీమ్స్ అని, ఓకే, SVN సర్వర్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి. So you can add those applications here. Build a new application. You can create a new application. So I can give some new here.
So you can add what are the controls you want, you can add here, pages, process and control. So I will explain what is this apps and all, how to use apps and all later. Okay. Once you know how to create process, then you can understand how to create application. Process also, here you can see list of process under Orchestrator. Notepad process, UiPath attendance, Notepad automation. So far, how many processes are there? 4 processes are there. If you want exclusively run, you can run from here also. If you want to see and view the details, you can view the details also. So 0 details, this will handle Notepad. So it does not have much details over here. Okay. Then coming to admin, admin is a very big functionality. I will explain later. So what is account groups, external applications, license, ఎలా ఉంటాయి licenses, external applications ఏమి మనం integrate చేసుకోవచ్చు. Okay, audit logs ఎలా ఉంటాయి. సో ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్ ఏమేమి పెట్టుకోవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. Probably tomorrow we'll see the ribbons, various ribbons of Visual Studio, UI Studio. So this is our main tool, basically. జాబ్ కి వెళ్తే డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, దీని మీద వర్క్ చేయాలి. ఫ్రెషర్ సో ఇన్స్టాలేషన్ మీకు ఏ డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఫస్ట్ విల్ గో టు cloud.uipath.com where it will Orchestrator ఇవన్నీ చెప్పింది ఇట్లా రన్ అవుతుంది. Orchestrator where we can basically add the processes and run from Orchestrator. Statement create words process higher. Studio Pro X ఇవన్నీ ప్రోగ్రామర్స్ వాళ్ళు programmers. So in the Visual Studio we have so many templates are there. We very frequently use process ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. Okay, process library template అని ఉంటాయి జనరల్ గా, ఫ్లో చార్ట్ గా ఉంటుంది. Okay, transactional process and then robotic enterprise framework REP and then REF and background process, orchestration process and then process library and template. But as a fresher most of the times we use process. Okay, library and em ledu, after publishing multiple process it will become a library. Process మొత్తం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అది ఏమవుతుందంటే అది లైబ్రరీ అయిపోతుంది. We can call a published process inside a process. So template అంటే సో కొన్ని టెంప్లెట్స్ UiPath ప్రొవైడ్ చేస్తుంది డిఫాల్ట్ గా, వాటిని మనం డైరెక్ట్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ టెంప్లెట్ దట్ యూ కెన్ యూస్ ఇన్ అనదర్ ఆటోమేషన్ ఫాన్స్. So these we'll discuss it later. Also few more templates are there: orchestration process, background process, robotic enterprise and framework, transactional process and trigger based attended automation. Template అంటే రెజ్యూమ్స్ వేరియస్ టైప్స్ ఉంటాయి. Yes, exactly, correct. Then ఇది సార్ ఇది కూడా These are also different templates only. These are also different templates. For orchestration process అనుకోండి, మనకు ఆర్కెస్ట్రేటర్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ orchestrator. Here we can create a template. Directly push this process to the orchestrator. మనకి UiPath assistant కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా దీన్ని పుష్ చేసేసుకోవచ్చు. That we will discuss later. After learning process, then only you can understand all these things. Background process అంటే కొన్ని ఉంటాయి కదా, డేటాబేస్ బ్యాక్ ఎండ్ లో అప్డేట్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. మన ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏం కనపడదు, బ్యాక్ ఎండ్ లోనే కనపడదు. That we can do using a background processes. ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కూడా వర్క్ చేయాలి. But we mainly focus on process only, process.
So here you can see the target framework 4.61 .NET framework. This is required. Mandatorily it is required. Okay. Let's click create. Create a process. Inbuilt option, sir. 461. 461 is a framework number version, that is basically. Okay. So రేపు చూద్దాం ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ ఏంటి యాక్చువల్గా ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. This is enough for today.